na jo je song te ze ke ba ge la ja za lo nan da ko ma cho de zu zang wa yi shi ga zu se ge lu bo da da ba ji de zo na la me wa gong bu ju ni ge la ja za lo sen jo den ba ji me da ge sha sen do ra wa ge la ja za lo de de je na se ba su ma ji娘们紧紧觉了啥子我公布出去见见吧，他们这给别动不不，说那有的要做心的新鲜了啥子路，大白的家这我给。因为年所的如今，基督的难学给吧，西游这个小子路的能说为狼样的，拉巴的热的，我内心也当个也得得，跟着那样小子路的不听没消息。也我不做做不了，让给谁那样子的。Tele sange tempaye kama rabe marveda yuma seba shurda melan lotan tinda yeje chena yetarda sana de tamje sebaye wohon to ne kyunge radde kada nadan shive labju me sebe zole ro to the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and human conduct, to God love, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Kshakya planet. When the supreme among humans were born on this earth, you based out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, that the hammer which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also should have had the liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the flow of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Dege me ba na janju semba semba jembo baba jere se wanju ki sedan de ma shari da di bola dege me so shari bu rige bu rige bu mo kala la shara ge bar do jemba sama sheba sheba de ba de di dar number tawar jare kumbo ma bo de da la ya ra ni ge do bar number ya da ba je su ta do do ba o do ba ni su so su le do ba ni se ma yin do ba ni le jiang su xian ma yin no de xian do so dang de xie dang de ji dang na ba de ba Om Bao Shari Bo Ne Da Chu Dang Je Dong Ba Ni De Se Ne Me Ba Ma Je Ba Ma Ka Ba Chi Ma Me Ba Chi Ma La Te Wa Te Wa Me Ba Ka Ma Me Ba Wo Shari Bo Ne Da Wa Na Tong Ba Ni La Su Me Su Wa Me Du Shi Me Du Shi Me Na Ba Ra Shi Ba Me Mi Me Na Wa Me Na Me Je Me Lu Me Yi Me Su Me Na Me Ti Me Ru Me De Je Me Chu Me Do Mi Je Ka Me Ba Ne Yi Ge Ka Me Yi Ge na pari shebe kanche bar goya me do mare ba me mare ba se ba me kashi me kashi sebe bar goya me do de shindu no ge wa da kunju wa da wa da me ye shi me do ba me ma do ba ya me do shebe bu te da wa na sha shu san ba na do ba me be shir shara ge bar nyam ba la den ji ne de sam la tre ba me je tra ba me de chin je lo le shin do den de nyang le de be kar tu zung do na bar ju be san je da je yang shara ge bar do chen ba la ten ne la na me ba yang da bar do be chang ju do ma bar do bar san ye so de da we na shara ge bar do chen be ma re ba chen be ma la na me be ma mi yang ba da nyang be ma dong ye tang je ra do shi bar she be ma mi zeng we na de bar she ba ja de shara ge bar do chen be ma me ba da ya do ga de bar ga de para sang ga de buddhi so shari bo chan ju sam ba te da shira je bar do chen ba sam mo la bar cha o de ne chu de ting de de zen de chan ju sam ba chen bo ba chen le ze wang chu la de so she cha wa zen ne le so re ge bo de shin de je de ge de ba shin de shara je bar do chen ba sam mo la che bar cha de je she ba dang jan je su yi rang chom de je ge je ka sen de dan de ba che le da ri bu dang jan ju sam ba chen bo ba chen le ze wang chu da kham je da den be ko ro de da dang ha da mi dang ha ma yi da ji sa che be ji ne ya rang de chom de je sum ba la mo ba de Page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajagaha and Vulture speak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, and no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death.
nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed in Tayyam Gante, Gante, and Paraganti, Padasangam, Bodhisattva. Or Jariputra, this is our Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and in the Tathagata rejoice. When the Blessed One has said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world is gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom practice. 장죽 셈베 줘봐스 장죽스를 발 그래 가지고다 하다스 라베게 셈디체 아니 셈디기 셈베 줘봐 딜라랑 로바스다 데레시 담랭 털 잘고 해서 Okay, now we, on Thursday, now have for our lesson principally this ongoing explanation of the way of the Bodhisattva, the way of Bodhisattvas, engaging in the manner of Bodhisattvas, that is, in study and the lessons learned from study, consolidated through reflection and applied so that they may be cultivated in the way of the heirs to the Buddha. We engage in the conduct of Bodhisattvas. Bodhi awakening is the mind which directs the way in which we engage. 자세 전부 시월라 프랑기 안디다 수수기 냠내 체조기 프랑기 미세나 냠내 체조기 냠내기 아니 용한테 아니 담아 가도 melma 송샤바지 오 들리지 대주셔서 The text here, who is it composed by? The text is composed by Shantideva, informed by his own experience in a lifetime and with feeling. This is the expression of Shantideva directly to the listener. 제가 프랑기 냠내 간데스 체버레스 때 저것이야 본네 보여줘야이나 근데 프랑기 딱 장주고 생기 냠내 체야기 냠내 하장 체 토보 장주 생기 냠내 체야기 좀 망고이가 나는 체 하장 토보지 냠내 난게 요래서 Now again, beginning again from the top, how is it undertaken, this practice? The practice of the awakening mind, the bodhicitta, is a very adroit practice among many aptitudes. It is the highest aptitude of all. 진짜 딱 냠랭이 체 토메기 리바이 망고지 아니 이유가 지난 장주 쌤 코란라야
아니 직다 장주선 코로나 나로 아니 rimba 망고 차라 rimba 요래 아니 sablo rimba 망고 요래 직제 아니 니바텔라 다 장주선 바게 냠주 랜당 rim베기 차네 아니 다 간다 공부 할래베 공부 초도 교바스고 랜바 랜다 직 공부 냠 딩아 양지 가서 바게 내 담보와 나시 방진의 림진의 랍스의 림바 랍당 근데 림바 니 숨망고 요래 손스 The practice of those of great aptitude. The awakening mind of bodhicitta itself, within it, involves many levels of practice, coarse to subtle, and varying also in their depth. That then, and again, the awakening mind of bodhicitta, in the order in which it is put into practice, is varied too for those of very extraordinary capacity, and for those of average capacity, and for those in the beginning stages. There are 2, 3, and many levels to the practice. Oh, yeah. That I think on the Kanada, just a change the just Shivala Kurangi, and Hajang Chaju, same set Tobu with the lover saying that Ladan tea, and it minkers that Dashi Nyamji, on the Loja, Dashi Nyamji, Dada Shin Yamber Jeva, Dashi Jeva, Dashi Yamber, or big for the Anporanga. Chaju Sim Yamed now, as well. The heir to the Pata, Shantideva himself, engaged in that practice, the most extraordinary sort, trained through the exchange and equalization of self and other. This exercise is referred to both as an equalization of self and other, and an exchanging of self for the other. And through this means, Shantideva trained the awakening mind of Bodhisattva. 이게 다 잔주고 있음. 다 되는 파도 뭐 왔을때나 아무것도 발라단 제마 달로 제마들라. 아니 거라거라 잔주고 있음 그냥 기름 그리 마시하고 벌려고 거라다 뭐 와체. 이게 샤. 다 되는 다 단단하고 잔주고 있음이 방 공부야 보지 뭘 추구요. 네 모두 시작으로 잔주고 있음인데 아니 지난 말한 것다 냠네 제네 아니 다 제부 그리 통그레스 나도자 망가졌다 고랑이가 간제 냠네 제네 냠네 저거 미유지어와 미유지 가리어에서나 딱 나도라 토제 타두게 대화성지 대화 토부고 여러서 토백이 대화가 초도 뭐 타마가 약속이 다 가레스 다디 미유를 샤니 아니 디 토백이 다규 날라베야 되라 아니 잔주고 있어 날라바스 어째서 어디 생겨래 손지 Let us leave for now any more regarding the stages of the path in the awakening mind of Bodhicitta, as in a matter of course, this topic will arise again in the context of generation stages and the rest. So we'll leave this here for now and recognize that we familiarize ourselves with the awakening mind of Bodhicitta in this manner, imagining the practice of Dharma with which principal end in view. What is the purpose underlying exchange of self with other and the equalization between self and other? What is the ultimate objective that is most consequential?
and most sublime. It is that most excellent form of satisfaction, and we take that as the purpose of the training. It is the training in the awakening mind of Bodhisattva that is the cause for the realization of just that. 근데 이들 장주가 쌤 코로나야? 코로나 지난번보다 장주가 쌤 코로나야? 아니, 나 아까 차라 그림바 요아레스 지금 가나 셰바 그다음에 차라 그림바 생인디 아 차와다라고 그림바 셰당 자네 아 그다음 장주가 쌤 라미에게 강사 코로나게 줄라 셰바 차라 그림바 근데 요반나시 아니 장주가 쌤 코로나야 그림바 장주가 쌤 라바 이거를 그냥 될 차와 신도 차와 근데 그림바 이거를 해서 And the awakening mind of Bodhisattva itself, the mind itself that is the awakening mind of Bodhisattva, generally speaking, the mind itself involves many levels, ranging coarse to subtle, as has been mentioned. Those levels to the mind itself, coarse to subtle, correspond to any of those minds in any given person engaged in the training within their mind, any of the range in awareness coarse to subtle is reflected in the range in the mind of awakening bodhicitta, coarse to subtle. 다 인도에 담았다. 다 대나는 장주성 만족이다. 차가 금바 망보여도 다 장주성 당고 만족 장주성 줄게. 깨는 랑이다 셈비 뒤에서 무슨 가장 참여요 말로라고 차도 라베기 또 셈 깨운데 장주성데 라고 차. 근데 셈비 봐 하장이 참여친 참여 데이팅도 장주성 보라 장주성 봐 차도 아니 장주성데 참여 차로 장주성 차게 어려서 So then, in that way, where there are many levels, of course, the subtle in the awakening mind of bodhicitta, take the first moment when it is first developed in a person, it is then at that point not yet a subtle state of awareness, it is coarse, but in a gradual way, it becomes increasingly subtle until it is the subtle mind of awakening bodhicitta. 근데 우리 말한도 다 수수라 말한도 다 말한도 강사도 다 마스 강사세 마스 레고스다 고 강사다 마스라도 잡아 아니 다고 민기 따가지고 민기 따가지고 아니 다 가왔다 이러서 그냥 민다서 마스 민 가왔다 그래서 공부당 쌤 예부디 수념도 초이고 내가 수 아니 콜라 마스 민다셔 마스다 대리다 마스 민다사게 히데라 아니 치료지 공부되나 아니 난게 쌤이요 그래서 So we then, each person, each individual who is respectively themselves, I, a person, saying this of themselves, me, myself, makes the expression through the exercise of a designation of the person designated to a physical body and a mental consciousness, which provides the basis for the designation me, person, myself. 예, 제가 사태인데 딱 내게 공부하기 땡기 아니 딱하게 동반이게 남자 직세 공부하기 땡도 동의 직 아니 생기도 동의 유지 동의 다 유지의 동의 사고들라 그래서
the emptiness of my physical aggregate is one form to the presentation of emptiness. The emptiness of the mental aggregate, another presentation to emptiness. These are respectively the emptiness of the object and the emptiness of the cognizer. 이네 유 같은 게 돈이 또 유전 같은 게 돈이 또 있는데 유전 디 돈이 코란 장주 셈체 장주 셈 코란 게 땡기 돈이 또 하나 아니 가르쳐 버렸으니까 돈이 하장 돈이 처음부터 또 그래 아니 장주 셈난 장주 셈 차쇼 다 장주 셈난 셈이란 차쇼 셈 비난에 배 장주 셈제 셈 장주 셈보다는 차쇼 어디다가 감각은 당전 차쇼는 차쇼 다시 배 안다고 야 셈보다는 배 개치쇼 다치쇼 차쇼 셈 어디 자리야 그래서 When the object is realized to be empty, the cognizer recognizing the emptiness of the object is the awakening mind of Bodhisattva. And when this cognizing awakening mind of Bodhisattva itself is the object realized to itself be empty, this constitutes a exceedingly subtle conscious awareness, where already the awakening mind of Bodhisattva is very subtle. Then this is again subtler yet. Subtlest of minds, the awakening mind of Bodhisattva, and yet again subtler yet. This extraordinarily critical, subtle, and significant. 야, 가지고 좀 맞지? 하나랑 놀러 차야, 하는 또야, 하는 게 쉐베 된다나? 딱 하나만 좀 가르치게 해서 이게 더단 영향이 쉐어 더다 셈 차라게 아니 딱 더단 정말 뭐죠? 이제 시대요. 그래서 So now to realize this, for this to dawn upon us, to make an understanding of this all around for our comprehension, we examine the mind itself with states of conscious awareness, ranging coarse to subtle. 야, 제가 가지고 셈 차라 좀 시험도 가진 아주 가르치셔서 뭐 무시해다. 셈데 아주 빼나 잠불링 되게 미리 내다는 차네. 되베컴 기셈 도단지. 아니 저번에 네가 마게 수감이 셈들이 도단지 수메감 셈 도단 어디들라 셈 수수수 대한 차라 좀 봐. 도단지. 아니 미치기는 왜냐 말아도 수수도 오지 뭐이나 당당한 셈 라과 모두 교가 라과 배제 땅에 주제 텔레비메네 아니 말아도 시에바 라과지 라과들에 대해서 차와서네 좀 봐도 단지 아니 지단 말아도 다시 배 수수기 셈 권한이 뭘 거당 찬 셈 차라서다 되게 딱 좀 봐만 거지 시에요 그래서 Already, the characterization of the mind, of course, the subtle, has been made, and a great deal has been said already. Presenting this range, of course, the subtle, in states of conscious awareness, according to the realm for a human being of the desire realm, the range, of course, the subtle, as it compares to
the subtler state in the form realm and the subtler state in the formless realm. Here, the range, of course, the subtle. And again, for any particular person within their own sense faculties, the sense faculties, then the consciousnesses emerging from sense faculties, of course, and then for any given person, subtler states of conscious awareness and subtler states of conscious awareness. So we find in the function of the mind, the range, of course, the subtle. 다 비난에 먼저 쌤 코랑이 아 왜 코랑이 뭐고 차는 차라는 거 시험도 먼저 다다다 가장 거는 마 시험도 때마다 세단이 그제 가는 시기였으나 딱 줘봐 아니 그게 나 줘겠다 먼저 뭐 디세버 좀 받들라 아니 저거 상아 도시 티바다 유파로도 집에 대관이게 나네 아니 나 티바나가 아니 생기다 또다 시야디 아니 생 하장 참고도 나 시기 외에 네 돈에 생 살아가 남샤디 먼저 다 심어들 해서 We draw our present ongoing presentation of the range in states of conscious awareness, of course, the subtle, following the nature of the mind from the resultant Vajrayana, where there is the resultant Vajrayana vehicle, as well as the causal Paramita Yana vehicle. We draw our characterization of the range in conscious awareness course to subtle from the Vajrayana vehicle. 뭐야 제가 다른 너가 나왔다 가지고 거기 지금 라바 있는다 만족 유용이 지금 하나도 유용이다 니모 만났다 대자다 시장다 공로다 마제다 마리바 세야도다 대중을 가나 되게 셰바가 하나 당가져라 그래서 And when we review again, following the Mantrayana and the afflicted minds, klesha, of desirous attachment and aversion and anger and pride and ignorance, these are all states of conscious awareness of desired beings in course. 간단히 뭐 이게 온도 유백이 셰바 컨디션이 되게가 셰바라고 하나 당가져서 All states of conscious awareness influenced by the klesha, the mental afflictions, are coarse states. And we identify the 80 conceptions, as is customary, identifying 80 conceptions as coarse states of conscious awareness. And that made up the first category or section for states of conscious awareness, which are coarse, followed by second category, those that are subtle, which are appearance, increase, and near attainment. And the very subtle state of conscious awareness is clear light, death, clear light, no subtler state. that is same chara, but is in suno, chara sum,
차와 시 다뭐 라바제 시 차와 시도 차와스 공주 숨기다 나로 낭시 파데젠로 고시 얘는 이제 숨을 막고 그래서 Here then, the range, coarse the subtle, in states of conscious awareness, in three sections, three categories: coarse states, subtle states, and very subtle states. States of conscious awareness may be divided so. 약간 되게 나도 가는 데가 잘 있습니다. 거는 거래게 땅에서 저는 쌤 차라리 야고치 도단 아니 또 디나는 냠내기 좋네 내가 거래 재단 디나 여기 이 거는 거래게 시에버 해서지. So then, for 2 weeks, 3 weeks, we have gone round and around this material so that we really get the idea for how it works, for the reason that all of the practices are included within just this. 딱 간단하죠. 딱 디나는 냠내나 딱 팀을 그좀 봐. 딱 가자마자 vid 시에요. 디나 마다 테스트 사람마 반체는 림바체인데 시에요. 마다 이네 틀린 그 장가체 아니 팀이야 그 바텔라 라바 팀단 참모 팀단这些 도시 있어요. 개별해서 And bit by bit, there has been the ongoing presentation of the dissolution stages. They haven't been presented in order, but in their count and then divided by the coarse stages and the subtle stages. 지난다 맞아. 간단 팀림디 아니 수수그 롱다 답하게 저는 장네 아니 생겨서 봐 답주당 그래서 뭐 찍이어야 양 저는 장 먹고 수수 원하도 배다 탐해 봐이나 탐해 봐게 이네 계산은 네네 치워두고 양 거르바디 라메 봐 거란 다바다바지 셔라 주지 되게 거르바디 니 근데 미치는 수수 냠내체 토부 체네 롱다 자롱 틀레 냠내 체네 아니 수수비야 드림디게 지금 영화예요 람두기 팀림스가 되는 다시 두기 팀림스들이 뭐라도 시도도 다 팀림디가 나 그러나 고모고지 샤리고 요래서 Presented in that way, then, and presented along the lines of the dissolution stages which occur for the individual who exercises their channels and their winds and engages in the exercise of dissolution, different from the experience for the ordinary individual who born, persists, dies, and at the moment of death, powerless and involuntarily experiences the dissolution. There is then the individual of aptitude who exercises their channels and their winds and their drops in the dissolution, as well as the individual without any exposure to meditation for whom that dissolution occurs involuntarily at the time of death. 강대가는 공도 시작하고 나시제는 만족을 내 셈다 내 루스도 다 제당에 셈세디 하나만 제제의 셈 신도 차와디 타마 치심려도 다 주어를 세심려 이셈 차셔로 다 루디랑 셈나신 차라를 뭐 찍어지 그냥 요 셈나라고 참을 요하다시 루레라고 참을 되게 자산 요하시 그래서 타마들은 루 참모 셈 참모스 그 이제 루라고 셈라고 그 가가를 버리기 전에 요하를 해서
as has been characterized already, we speak of my mind, my body, and at the moment of death, when death's clear light dawns, this is the very subtle state of conscious awareness. And as there is a very subtle state of conscious awareness, there is too a very subtle body. It is the same that there is the subtle mind, that there would be the subtle body, the subtle body, the subtle mind, the same range in the two. Boy. That is long rabadan, rabas. The Shisha Jam Marathon, because the Lamona, Militoya, which you that is Kamayora. That Chamodi, that is most in Kabuya, because the Chamodi, Mazula Shariundi, Mazuki, train to the train, same Chamodi sharing of much. The Kuni for don't work to all never do you do, and quote the most in Kabuya resonance. A coarse physical body corresponding to a coarse physical body with its coarse moving winds, we do not need to describe, for the reason that a coarse physical body is apparent to us. We see it, it is tangible. What is difficult to make any purchase on is this subtle body, and difficult for the reason that when it appears, there's no power of recall. So the identification of the subtle body is difficult to make then. More than that, the Madame of the Tombo, okay. Alessem Charaki, Gazetine, and Pagates, that and the Moderator, they shop. Tamazu, but the room de la Chashavina. Hapena Mazu, the Yorta, Maranzo, Suzu, Luna, Mazu, Chi, Luce, and Luna, Sa. And it in a room, and room the Penyandola, Semio, that's him. Oh, it's a Mazuta. Lugine tang Ludan Joy Visanen, Sadina Lung, Sadita Lungyama, was a Jusero Trua, Jusace, and Lungyama, Jubal Tene, and Sendi, call Negi, Negi, the Met. Massem Tembo, Massem Chambache, Massem Tembo, you not was able you not send Chamba Tembo, you say again. There's a thing Martin said, Lung the joy. Lung the cover never, you will not send never. Lung the money by and send money what the your response. So the first remarks on the range, coarse to subtle, states of conscious awareness are those by way of our introductory remarks just for now, we'll leave there. Now, the moving winds occur like this for us. There's a physical body. Within the physical body, there are channels. The channels are occupied by moving winds. Accompanying any moving wind is conscious awareness. And the physical body is related to the channels along which the moving winds
move. Wherever the moving winds are present, their awareness is present. And when we describe ourselves as being, having clarity, having good recall, thinking clearly, we are describing where the moving wind is accompanied by these minds. 먼저 곰쟁이 좀 먼저 거기다 남들려도 도망고 싶다. 다들 류도지 기둥 야고 류도지 기둥 진에 대투가 아니 자도지 기둥이 되냐고 되어 있나 룽도지 기둥 진에 되어 있는 대례도지 기둥 스타서 가진 지금 류 남나게 되시나가 어디서 버시에 봐서 The meditator, as has been described in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, as adopting the Vajra posture of body, does so for the reason that the body in Vajra posture aligns the channels so that they are in Vajra posture. When the channels are in Vajra posture, the moving winds are in Vajra posture. When the moving winds are in Vajra posture, the drops are in Vajra posture. it's not they do. 나도 르기 내당 야 오지 여바이나 배나만주다 지금 말한도 이바이나 그게 지금 더 삼로단이 이바이나다 고음자니 이바이나다 그리나다 너 지금 그게 냠내징에도 좀 못하나 르기 내당 야 오지 동보지 대바이나 아니 가리는 거라서나 다 뒤나게 그게 짜게 도단도 배 상보지 아니 짜게 나가 롱도 수야마 마가야 왜 주부치 아니 롱 대사를 대 도서를 도드네 야고 치투이나 샘데 고 롱카도 위 샘도 위 아니 냠네 샘 내가 냠네데야 만나러 야고 치 연구여 봐 어디에 연구여로 지난 딱 간다 도스 거기 르기 내가 나타내 짜게 도단도 야고 짜게 내가 야고 짜도 봐 같이 사야보도 같이 와되네 아니 나 롱야고 롱주 발라되네 샘도 가네 구이 하고 강아 상상고요 보러와 어쨌든 디리 당불 르기 내다 계신 것이라 요래 송거지 Generally speaking, for a person, whether they're engaged in thought or they are engaged in meditation, the physical posture is constructive, so that when upright, then the channels are exercised, and when they are, then the moving winds may move unhindered. And therefore the physical posture is constructive to what follows from it, being correct and error-free. So that when the posture is correct, then the channels may open. And where the channels are open, the moving winds move unhindered and improve the state of awareness. And in this way, the physical posture is important. 제가 딱 근데 이리다 나도 당고 고민자니 하는 고민자니 집에나 아니 고민 맞아 보는다 랑이 내단 되게 룽아 랑 고스미 내단 쓰러다 루이지고네 루이베 요메바 참 뭐 때문에 내 거야 아니 나게 만주도 배 배나다 나 마가체 아니 나 계시 셰데 봐. 아, 죄대 봐이나? 아니,
나하고 내버도 요구 말로 나하고 농파 치료도 수용지도 아니 농파도 도주 셈파도 내도 매베도 나하고네 아니 내세도 요구 말로 나디나시 셈기 그는 셈기고 남도 망고 마가와체 남도 빼고 망고 샤르되어이나 셈을 전제가 나야 또 샤르되어이나 아니 셈디 간다도 요되고 농파도 셈 요되지 룽디 요드 셈데 요드 셈 내가 이 무마로 세다 룽아 예수 방고 곰마제 보라랑 룽아 예수기 내가 내자야고 아니 그 여가지 소고기 그래서 아니 저거디 카버베 쟁그레 저가 네. 제가 이제는 너무 되게 많아 For the meditating person, the positioning of the three doors of body, speech, and mind is done in such a way that the body is not bent over or crooked, but upright, so that the moving winds may be stabilized within it. And the door of the speech too would not be open to the ejection of the moving winds in speech, but not engaged in speech, allowing the moving winds to stabilize. And the mind, rather than engaging in discursivity, which involves the flighty moving of the moving wind, is stabilized. So the stability aspect is established in the three doors. 어, 제가 딱 누가 예수기 내밥이 야고 원했어 고마자고 되게 랑게 배 뜻은 루이즈죠 마마요 때마 나 먼저 얘는 나 요도 나 내봐 아니 이 남도도 바깥 봐 어디를 걸어와 세상다 되게 뭐 간다 찍하게 검지하게 뭐 삼로 땅고에 차진도 차기 요래 손지 The prerequisite before beginning the meditation is to situate oneself in this way in the position of the three doors of body, speech, and mind, so that the moving winds are not in motion in the body, so that speaking, the moving winds are not active, so that in discursive thought, the moving winds are not in motion. These prerequisites before beginning the meditation. 뭐야 거기 칠류기 한번 류기 내당 야고 존나 아니 자주 배 상고 카드를 롱도 도쳐 요지 이제 다디나는 롱이 계속 시험도 담았다 롱이 계속 시험도 아니 롱이 다 보게 롱이 내사 롱이 보게 나중에 자외 롱 나스 이거도 다 자외 롱도 야라 롱 신이 되시 되게 디나는 자외 롱 나데 아니야 됐어 하마고는 농도 가고 예매도 가고 예매도 시험으로 그다음 디시엔스 들어가면 사회 농나대야 뭐죠 그래서 Therefore, when the physical body has adopted the suitable posture, then the channels are stretched, extended, and open. And now, when we describe the moving winds, we do so through their locations, where there are 5 root or basic
moving winds and branching moving winds. If one is not familiar with the 5 basic moving winds for the purpose of controlling the movement of the winds, one needs to become familiar. I'll present these 5 and you keep them in mind. These 5 are the life force wind, the upward moving wind, the downward clearing wind, the balanced wind, and the all pervasive wind. In the dissolution stages, the dissolution through these would be understood. Know then these 5 by name and be familiar with them in terms of their location, where the controlling of the particular wind will take place. And beginning with the upward moving wind, in the exercise of control of the moving wind, of the upward moving wind, this will occur at the throat. The exercise control of the moving wind, of the upward moving wind, will occur at the throat. And the life wind is exercised up, down in the heart center, in the heart, as the location for the exercise and meditation of the life wind. And that is where the channels meet. That's somebody nyamne lungdra nyamne. That nyamne lungdi tewala. Tewetse del tewala kompan ko lung nesa tewala ane gomdi tewala kom ane khandar page lung yama ka tuna tewala ka beso. The balanced wind is located at the navel. In the exercise of the balanced wind, in the upward control, downward control of the balanced wind, the meditation will be on the navel.
다음에 누구나 다 내 캡제 롱데. 다 캡제 롱데 다 르기 네 가사가 자단다 르 정말 자단 와중에다 간다 간다 르 자단 참여 봐. 아 르라 파 차바 두바도 제약에 롱 자단들 캡제 롱스로서 다 캡제 롱데 다 르네 자단도잖아. 르네 자단을 열어 자단 아니 뭐도 배를 차버려서 공투고 열어서 And the pervading wind is everywhere about, equally distributed throughout the body. In the innervation that goes on in the body, it goes on everywhere pervasively by the pervading wind. 어야 나는 다만 도세를 수도 있다 맞아 답변은 마 그랑게 롱도 마 툴라 파 파베야다 아니 지금 뜻이 칸마 파베야다 롱 파베야가 마다 마네 툴라 마 파베스 파버 칭이들 다 도세 롱스 요로 도세 롱데 거는 상내입니다 상내 And the downward clearing wind functioning in the descent, anything that descends in the element which descends downward, it does so by the force of the downward clearing wind, and the downward clearing wind is at the secret place. 어야 롱마체 아니 롱마게 내사체 아니 다 롱마디 아니 다 바게 제레도시 아 모두 딜이 제가 예수 So there are the 5 basic winds, the location of the basic winds, and rough function of the basic winds. 어 아마도 이유다 수수기 공자도 아니 롱다 셈 바게 내야 된다 롱내와 롱내야다 롱내야 담고 답시 제야시다 롱이란 게 제발라 롱가 아니 롱가네 아니 냠내 지고야 양 인가라 까네 아니 그게 냠내를 받지 거야 아니 대화라 까네 냠내를 받지 거야 아니 산내라 까네를 받지 거야 아니 루 차상 바 차발을 때린다 냠내를 받지 거야 근데 망고 열어서 뭐지 And ongoing and ordinarily in meditation, in which the stabilization of the mind occurs through the controlled stabilization of the moving winds. And when the control of the moving winds is exercised to stabilize the mind, there are many necessary practices which follow from controlling the moving wind at the throat, and many practices that follow from controlling the moving wind at the heart, and many practices that follow from controlling the moving wind at the navel, and practices that follow from controlling the moving wind at the secret place, and practices involving controlling the moving wind which pervades the entire body. 어이 사람은 이스처럼 다 롱내 답될 때네 아니 소국을 리셋해 봐서 다 기상 지도이나 아니 그다 그 디스가 아주 요가스 내가 말로 그 여기 제장에 지도다 맞아 지단 오늘에나 이 바게다 리다 사다 롱다 되게 가는 셈 강갈 장국이 여러 와 있는데 단다 강아도 지도난다 많은 제 류기 제또 송네 아니 다 롱네다
냠네 지기가 그래서 we, to some extent, exercise according to such locations in the widespread practice these days of yoga, where though the concentration is principally only physical, though there would be physical exercise with the exercise of the channels and the winds and the drops and the mind, but in yoga, as it is commonplace, the focus is only on the physical body. 예, 다나第一次在我的也上，在带去去，在我墙上怕他经常都是这个驴那当养护高的是，那么驴的大养护从那都是集中，在土地那都是集中的，都是集中白在土面那切都是集中的，他们那叔叔在驴看的，我们家对叔叔看的，在我东那在的是叔叔嘛是，他们在驴那当去说了些什么。Now we will exercise a bit. We would exercise a bit, and we emphasize physical fitness, and we do so first by the physical posture, which would be the Vajra posture for those who are able to adopt the Vajra posture. For those who are not, they may take the half Vajra posture, or whatever posture is most comfortable, adopt that posture. 뭐야, 국가가 되기는 벌써 수국가 되오신, 수국을 회복하시는 직시하소. And if you're on a chair, then be comfortably relaxed on that chair. 뭐야, 나 당고들 가서 개주울롱 생긴다, 개주울롱 등 가서 다니면서들이 좀 까까는 가서 제발 까고 내가 제발당 지울. 저 제발 까는 제발 까네 지울 냠도 려고. 야, 제발라 농디 제발라야 또 상서 당고 수수 오도 야태 나 자산 텐토 이해다만 또 수다지요 수수고 야 수수 공시 자산 텐토로 자산 텐은 수 가서 텐토고 있는데 야태 오야 텐 제발라 까서 제발라 까 그래서 First, we will exercise the upward moving wind. As I mentioned, the upward moving wind is located here for us at the throat and at the crown. The throat and the crown will merge in exercise, but here at the throat. And for those who are comfortable with inhaling a full inhalation, they may do so. But inhale as much as you are familiar with inhaling, and then retain the breath, retain the inhalation at the throat. 그래서 딱 대긴 가서 수부디 안에 도진 류 도지기로 되지 수부디 뿐만이 또 가도 돼 장고지 류야 장고지 때 라관이 되는데 무슨 말 상고지 무시야 도시야 라관이 도시야서 And 라관이 도시야 and as you do so, in a relaxed way, place your hands open at the top of your thighs and press down. 딱 도시 오가로 아니 오가다 아니 라관 이걸 봐라 라관이 도스 아 가도 가장 라관이 도스 가도 라고 당고 저도 구준치 거 가장 고소지 장도 안에 갈래 라고 갈래 고소를 가지고 발래 아니 저보다도 스코어가 잡고 가도 뭐라도 오가
Agora sum se quer tomar agora sum se quer ser. You you inhaled and controlled the breath at the throat, and now place the hand atop the thigh, and then you raise your right arm, still the hand in a fist, and extend it, and then relax, release it slowly, and having really release it slowly, then you do 3 circles around in this way with the breath retained. And when 3 are finished, then return the hand to its place there. And raise the left hand, extend it with the fist, clench, then release the fist, and then do 3 cycles. Then that's 3 times, and this is for an introduction to the exercise. Now we will upright do the exercise 3 times with the expression physically as demonstrated. First, retain the breath, the inhalation. Extend the arm. Now the left hand. Return the hands to their place. And slowly, gradually release the breath. Controlling the breath at the throat there generally involves the exercise as presented just now. When one develops, they may increase the number of times they cycle to 5 times, 7 times, according to their fitness. And we refer to physical fitness, but principally we're concerned with mental fitness. And when through several physical exercises, the exercises make for mental stabilization, then the stabilized mind may be exercised. And generally, the benefits of this fitness through the exercise is an improvement in the functioning of the channels in the brain and
and increased, improved recall, and there are many who attest to this. 냠내지 안에 눈이 대발을 까니 냠내 치당 안에 두두치 제니야 제일 바타기를 당초에 손시. Now this is just a rough first introduction to the exercise in which the moving wind is controlled at the throat, and we will expand upon it later. 야, 딱 이번에 가서 가래 손지기로 롱디 닝가를 까. 닝가 대진지 닝가 비서로 닝게 콜로를 까. 지단 아주 닝가들다 셈네 내사겠다 아마도 되요. 아니 지금 거기에다 사용을 뜻이 마음이 월마트 뜻이 장도 아니 자 자기 그것도 나를 너무 용당을 뜻이 제가 닝가들 내 최초 차로 일단 내는 닝가를 다 눈가 아니 냠내 쳐야지요. 그래서 Next, the exercise of the life wind, and this goes on at the heart, that the heart chakra, and it is taken to be the mother of all locations of the mind, where the knots that are the impasse to the movement of the moving winds are loosened, and the exercise now for us is of the life wind at the heart chakra. 예. 딱이 닝가를 셈 롱디 닝가라 곰 다다 이나 시지다 간다 수목을 빼다도 다이나 시 삼도탄 그래서 And now the exercise of the wind is at the heart, and the posture of the body will be as has been described. 예. 딱이 아니 다 지단 닝가로 공부해디 아무도 뒤에 그 뒤에 치료다 이거 한다 다 리젤라니 쪽에 이거 자는 거 리젤라니 쪽에 아니 지금 거기에 아무도 미지나 체를 모여야다 아니 리그에 남도 마고 미게 왔다 아니 니모 쇼충으로 다야다 아니 공도 맞점이야 엔딩이 지도라데 닝가로 보면 개심 붙이는 시기요 그래서 The exercises of the moving winds at the heart are ordinarily associated by those who attest to the benefits of fitness in these exercises, to extended life, to less oppressive discursivity, to a reduction in anger and the like. 딱 이거는 거기 하긴 아주 고마한데 제발 롱가도 좀 섬스탄도 좀 제발 롱가도 좀 봐. 오마 르도 좀 봐. 미과데 아주 셈지 제발 롱 대대대로 아니 롱마 르도 좀 봐. 아니 직 거기 대바다 지우는 내게 아니 미디어도 봐셈 거기 롱기 되는 대생상서 그 동상상 대상상도 종수상가 되네 직 미과 지우를 손 이 당부대 When the exercise is done at the throat and the moving wind is controlled and then it is released, while it is controlled and then when it is released, the awareness is concentrated on the moving winds, so that when the wind is released, then mental distress may be emptied with the released breath and exhalation, with the effect of emptying out oppressive thought and suffusing with feeling of pleasure. 뭐야 까마도 거기 있잖아 다들 지단 차제 그거 공람이 주고 다 차제 시간도 뭐 있으려 네 당도 감가 단단하고 마고 왜도 우곰이야 거라치는 깔아가로 아니 단단하고 그린 찍치 차제로 찍콘도 나타나고 찍도 뒤치기 아니 다지나 이제 수부감 것도 또 거기서 유세
아니 라바데 다지나시 제대요 다지나시 제단 찍바시 대로 제소. And when the instructors present these exercises, they do it in several different ways. But if we control the breath and we do our cycles, we will tire out. And so I'll only show to you one particular gesture, just one, and now adopt the position cross-legged that you have. 다 라바도시 아니 라바도 다도 공부 수고도 스테데데 공부 예바도 두스콜 자도 오데데 미바디 닝가라테 오데데 가요와 내가 오도 우야테 아니 오 닝가라 우두자이도 가가트야 텐토도 우야테 닝가라카 아니 나와데 라바예도 텐디 오 보라 숨자고 해서 The hands are placed here, and one inhales, and the object upon which one concentrates is the wind at one's heart, and one has inhaled and is controlling the moving wind at one's heart, and then with the right hand they go through this motion with the shoulder 3 times. 예바도 숨 깔아서만 아니 이연바도 숨 걸어 자고 해서 And when three cycles are done with the right shoulder, then 3 are done on the left shoulder. 가만지 이거에서 오가서는 아니 거기에 냠도 자고 최소. And now for 1 minute, we will do the meditation, retaining the inhaled breath and going through these 3 cycles of the motion with the shoulders. 1, 2, 3. Now 3 with the left shoulder. Now gradually you release the breath. 다들 단들 콜라 차리 망고요. 다만 차지 비나니까 찍으면서 다 내가 그리고 아들 찍 우마코마 이들 대전으로 찍도 다들 검수노 콜라 차지를 뭐 이수 냠도 찍고야 망고요. 냠도 제 뒤에 고 장가대 망땅 찍고요. 그래서 Now there are additional motions too, but without practice, then the additional motions can wait. But when one gains familiarity with this, then they add to it 2, 3 additional motions which go along with it. 이제서 미국 제일다 안달 수준만 이 바데 센네베 우드마 땅인데 아니 직배 동상상서 양배배 수고도 맞다 양상상 아니 거기에 수고지 대상상도 단단한 수다 방법치기 여러 때 수준 없나 아니 룸이 내다나 다가자 인가를 보내디 안저 인가 로아다 강가 그리고 최대 친구지가 그게 제시되게 여러 소스. And then the exhalation of the controlled moving winds, controlled at the heart, in the exhalation, then one empties themselves and lightens themselves for a feeling of empty purity, lightness, blissfulness. And the exercise here at the heart is described as beneficial to the surrounding organs, the heart, the lungs, and the rest.
그대의 전에 되게 딱지가 냠내 전에 뭐 무시해 요래서 Then the exercise of the moving winds at the navel is the exercise of the heat center of the body. And for overall health, the exercise is beneficial for digestion and generally for one's health. And there are in this exercise too many practices involved. 아주 지금 기도는 아무 법에 주부를 배포 내가 야구 칼라도 빼야고 쉬고도 칼라도 주고도 세로와 대나신 말한도 나 밖에 냠내나는 쉐바쉐바이나 아니 수족이 냠내기 내기 아니 말한도 유모도 좀 마시 세슈로가 나지 유모도 좀 마시 주라에 빼나도 직 메저지나 말한도 직 이용한도 직 되지 유모도 오늘 여기 여나 메카시라는 배 되셔도 제기는 가시는 이만 직 가시 들려 직 정부인의 가시 남산 정통이 가시 비교는 뭐 좀만큼 이나 집에다 콘도를 빼잖아 빌려 야도 콘도를 미가시 콘도사 남산 주주지 이만 직의 콘도 시도 메가시 콘도 빼 들려 직이 하거든 메가시 나와 뭘 하기로 꼭 가지고 슈레 마 슈투야 돼 냠내기 돈 슈투야 이거 되게 개발 친구 여러 어디에서 냠내기 돈에 내가 친구 여래서 And socially, both we hear of people who have strong stomachs, who are able to digest any food. And so there are such individuals. And then there is what is relevant to the practice of the processing of mental afflictions, which are digested too by individuals. Some who, when they grow angry, recover from their anger in an hour or in a day or in a week. And then there are others who take anger as an example, who grow angry and are angry for a long time. And so there are some who are angry for just an hour and it passes, or a day and it passes, others for weeks, and still others for months. The difference is made here in terms of practice. 딱 그냥 잡지 용도 누 차단 공부를 이제 수부리한 나기 안다르파게 그렇지 여기 자자도 되겠다 드림 먹어서 드리면 주주도 심장한테 딱 지난 되게 롱 내당 공당에 도와가지고 찾아도 당 공부할 때 찾아요래 이좀 아주 딱 지레 제메나 하는 것도 돼서 공대에서 링스체 아니 자기도 제 그래서 고매도 제나 아니 영사를 드린 때 모두 주주도 있으면 사실 대샤게 있 아니 단다 찍다 단다 투세를 때서 상내로 고매야 아니 냠내들 누구 자식 가가로 고매야 아니 냠내지는 가르는 예 프로세스 냠내지 소세 동생이 인가를 봐 경규디 제발 지울 제발 공유지 아니 제가 찍어놨어 경규만 세면 어떻게 이게 냠내 아니 냠제 그 자판지 냠내 대화할 거야 봐 냠내 대화를 들어보게 어디를 딱 But 이말 소세인데 민가르체 then 아니 갱규르데 경규디 제발하체 아니 냠내 대화하체 잡지들 누기 다 자식 가서 가고 자식 전화 보면 공도 이제 말로는 또 자식 가고 보면 뒤로 이제 다 되네 벌써 일단 상네 네. 지금 좀 말해 다 맞이 어떻게 다 생기는 거 뜻이 맞아요 막 몰려 지금 The pervading wind is throughout the body, extends everywhere in the body. We won't go into the
into this now as the time doesn't allow. With each exercise, there are the accompanying motions, which we will take up again next week through longer meditation. And again, the life wind is located at the heart, the upward moving wind at the throat, the downward clearing wind at the secret place, the balanced wind at the navel, the pervading wind throughout the entire body. 어떻게 엔트링 대샤 아니야 세나라지 거기 수수께끼 되거든요. 그때 까먹지 저거든지. 엔트면은 뭐는 좀 예수. Next week, the meditations will be longer with the accompanying motions. Here, we've only done just a rough demonstration, so we will go at more length next week. There's yet more to do, and now if any have questions, we can open the Q&A. If there are no questions now, we'll recite the closing prayers. Now, if there's something that needs to be asked, then please do ask. 다이네 개요말 가도 다 그래 다니는 얘는 막 다들 제시 하나 먼저 가말로 소본 로요 말하는 집 잡았을 때도 지와 땅에 들어가 이게서 이런 대신 많은 좀 예수. And no problem now. We have only so far presented this in the most rough shot way, and we will refine it gradually. And as we do so, then I do hope that there will be new questions that go along with that refinement. Yeah. So allow us to get out a bit early today, reciting our closing prayers now. Nema tsumbu tsera kundu yang, jambe yangi zewe jezone, tembe rinpo kunzang lamgi jo, nyene drube gelang nye jesho, rangi jishen tobe langi ne, shudra tsewe jambe tagegi, roe yiti mungpa seje ne, Yawe Temba Yurin Zingirajik, Temba Rinjin Shoge Makyabam, Chakyan Yamba Yurwe Cholene, Yinze Jemba Yirab Gyobayi, Pende Tete Sawar Jevarjo, Seje Yawe Mechon Chebele, Ledru Chanjo Lamge Rembegyan, Tarde namge yeba vetelejim, Yawe zeba rindu kyongirajim, Lamzan drube tünkin drujejim, Yegin seje midam imegu, Sera kundu Yawe mabayi, Nanda lamdan javar magirajim, Panze teba jula jujuzi, Sujim durla zunga de yeze, Tubde namgi tandu rojeji, Tashi yaso jugun gyalgurji. From my two collections, vast in space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance.
Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer the treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes an effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty one, and may actions of prosperity spread everywhere. Zambe Yewan Di Tendan Rowa Gula Gampenta Kevare Jezun Lozon Ramba Yi Tempe Nimbo Rindu Seljesho Are Rawe Korwe Shingam Diru Pendan Dewa Malu Jungwe Tere Zewan Tenzin Gaza Yi Shabe Siti Barja Tengirchi Yabe Bawan Chedare Kimba Dam Kundu Zambo Deyon Deshente Eda Gungi Jesu Dalo Jiri Yewan Dida Tanje Radu Duzun Shebe Gyawa Tamjege Mowa Gamla Chodu Mabarade Dagi Gewe Zawan Dikakya Zambo Chuchi Radu Rangu Senjo Rinpoche Mage Bana Girchi Yewa Nyambo Leba Ome Kondo Pewarishu. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drangpa who shines forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shinras and Gyatras, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Daskan Wanta the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen arise in the world, and may that which has arisen not but increase more and more. Thank you all.